Hello everyone. In the last video we have seen the type conversion और हमने कुछ डेटा टाइप्स भी देखे थे प्रीवियस वीडियो में जिनको हमने फंडामेंटल डेटा टाइप्स का नाम दिया था। अब इस वीडियो में हम कुछ नए डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम एडवांस डेटा टाइप भी बोलते हैं। So let we start to discuss with the list. So the first advanced data type that we are going to discuss, it's a list. So if you are defining the list, you want to suppose let I write it. If you want to represent a group of values, insertion order is required to be preserved let I make it comment only preserve and duplicates allowed, then we should go with over the screen. In simple terms, list वो data type है जिसमें हम number of collections, I will say the number of values, collection of the values हम जो है store करना चाहते हैं। आपने previous programmings में C++ में देखा होगा कि array है जिसमें हम number of values को store करते हैं। But array के साथ problem क्या थी कि as per the definition of the array deal with the similar kind of data types. But in Python, we are having the list data structure, or I will say the list data type, which helps you to store the values that not required to be similar type. It can be the heterogeneous value. So there are some points that we need to keep in our mind to understand the list. What are the important points here? So if we want to represent a group of values as a single entity and we want to preserve the insertion order means in whatever the order we are inserting the value, that order is preserved. So what are the important points regarding the list is insertion order is preserved. Means if insertion order is preserved, we will be able to apply the indexing and slicing that we will discuss in the later videos. Second one is heterogeneous objects are allowed. In the previous video, we have clearly discussed in Python everything is object, and duplicates are allowed, and we have learned about the mutability and the immutability. So by default, the list is having the growable nature that we call the mutable nature. So let after this definition, let me understand syntactically how we declare the list. So suppose I have taken one variable L1, and when I am using these brackets, so by default for the Python virtual machine, this syntax is a list. If you want to check a type of this, is it a valid list or not, you will be just printing the type of L1. So you will see this is the class list. It means that Python virtual machine is returning the list to us. So this is what the way to represent the list. As I've discussed that it do not require to have the same similar kind of elements. It can have a different kind of elements as well as a duplicate data. So let me see in terms of the practical. Suppose I'm storing one value 10, then I'm storing 10.5.
That was a 10. Then I'm storing Rahul, storing suppose a list itself. Suppose 1, comma 2, comma 3, 4. Suppose I'm storing a true. So you can see here when I run this code and also print the type LST. It's a default conversion name when you will be writing a conversion. So you will be taking a data type. So I'm just changing the name here. That is a LST is equal to this one. So when you will print a type of here, so you are getting a true. Okay. So you can see this until unless you are not having the side braces, it will be a error there. When I run this code, so you can see this, the class list is returned to you, and we have stored the multiple values, and every value is having the different data type. And now, can I store the duplicate values? So let me take the same example here. Let I try to store a Rahul again when I run this code. So you can see this, there is no error. It means it is working perfectly. So so suppose I have discussed the two term here. One is the indexing and slicing. Here in this video, I'm discussing about the indexing only. In the later video, we will have a separate section where we will be discussing about the slicing of the list as well as other data types also, where it is applicable. So let me check it. Suppose you are having list which is containing a values 1, 2, and 3. And what is indexing? By the index of this list, I can access any data of this list. Suppose I want to print the two value of this list. How I will access? I have to write L1. So when you will write this, you will be getting a two value. What does it mean? I have accessed the second value of this list by its index, that is 1. So here is one important point to be noted. Indexing by default, indexing of list starts with you can see this just like a multi-dimensional array. We can have a list of list. So let me take one example here by which you will be able to understand that what can be the label of the indexing that we can use here. Suppose I'm taking one list here, list variable here, and I'm storing 1, then 2, then 3. Then I'm storing one list here, 4, sorry, 4, 5, 6. And inside this list, suppose I'm storing one more list that is containing the Rahul, is containing the Dubey. Suppose we are having one more list here. It is containing some other values like true. Now, what is my goal? By using the indexing, what I want to do by using indexing, I want to access the Dubey. So how I will do this? For this, what I need to do, let understand the way that how you will be checking for the particular data here. So suppose initially I am writing L and I want to access this value. So see the way exactly how to reach the particular element. Suppose if I'm accessing, you can see in a first here, first, second, and third, and there's a fourth number. You will be finding another list. So I want to access for the Dubey only here. So to reach to this Dubey, what I need to do, first we check the fourth index. So when you run this code,
it is saying just a minute, 0, 1, 2, 3, because the indexing start with the 0. So when you run this code, you can see this is what the output exactly. Now, what is my intended goal? हमें इससे दो वे एक्सेस करना है ना। तो जब हमने देखा कि भाई जब हम L3 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिटर्न होकर आ रहा है वो एक लिस्ट के फॉर्म में ही आ रहा है ना। सो यू कैन यूज अनदर इंडेक्सिंग ओवर द गिवन लिस्ट। फिर से लिस्ट आपकी जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2। सो लेट वी हैव दिस। मैं एक्सेस करना चाहता हूँ दो वे, है ना। तो यदि दो वे एक्सेस करना है आपको, फॉर दिस लिस्ट व्हाट इज द इंडेक्सिंग, 0, 1, 2 एंड 3 अगेन। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू राइट द 3 अगेन हियर। When you will run this code, so now you are having the list which is containing the data which is required. So again, our list indexing start with 0. So 0 and 1. So you will be getting the finally the way. So you can see the use of indexing for accessing the particular value in the list. So this is what the way to deal with the list data type, and we will have the separate section in a detail for the list data type that we will discuss in the upcoming videos. Now we move as an introduction point of view. This is over for the list. Now we move for another data type, that is tuple. Okay, so you can see in a list what was the facility, that it was the mutable and it stores the value in the order preservation. It means the insertion order is always preserved. Heterogeneous objects are allowed, duplicates are allowed, and it is having the mutable nature. But sometimes what happens when you are returning some values from the function, you will be getting a value that should not be interrupted in between of the transfer of the data. So most of the time the function return the values in the form of टपल्स ओनली। तो इस म्यूटेबल नेचर को या इसके ग्लोबल नेचर को यदि मैं होल्ड करना चाहता हूं, सो आई हैव टू यूज अ टपल डेटा टाइप इंस्टेड ऑफ लिस्ट। सो इन अ वेरी layman term if I want to understand, so I will say that tuple is immutable, is immutable list. What does it mean? Suppose I'm having my list 1, 2, 3. I want to make the changes in this list. So we are having one special function for the list, that is append. When I will write a 4 here, and when I print L, you will be finding the 1, 2, 3, 4. इसका मतलब क्या है, आपकी लिस्ट जो थी म्यूटेबल थी और उसको हमने चेंज कर दिया। बट सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रिपल डेटा टाइप, एंड जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि टपल एक इम्यूटेबल लिस्ट है, मतलब टपल में वो सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपके पास लिस्ट के पास हैं। बस डिफरेंस क्या आने वाला है यहाँ पर कि आपका जो टपल का डेटा है उसको अपेंड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट द टपल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो टपल is represented by a brackets, small brackets instead of big brackets. So you can see when I will write 1, 2, 3 and run this code, and when you print the type of this t, you can see the Python virtual machine is returning to you the class tuple. लेकिन यदि मेरे पास अपेंड फंक्शन लिस्ट के लिए अवेलेबल है तो क्या मैं टपल में भी कोई चीज अपेंड करके उसको आगे बढ़ा सकता हूँ? तो देखिए, मैं सेम एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ और इसमें मैं 4 ऐड करता हूँ। When I run this code, you can see this, the Python virtual machine is returning to you the attribute error, tuple object has no attribute append। मतलब टपल के लिए पाइथन वर्चुअल मशीन ने आपको अपेंड करने के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है ना। तो म्यूटेबिलिटी का नेचर हमने देखा था। म्यूटेबल नेचर क्या होता है कि भाई आप सेम ऑब्जेक्ट प्लेस पर जिसको एक पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है वहां पर कोई चेंजेस कर सकते हैं। इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो सेम ऑब्जेक्ट है उस प्लेस पर यदि कोई रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू चेंज दैट ऑब्जेक्ट, आपको नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज व्हाट द लिमिटेशन विद द टपल, एंड दिस इज आल्सो द फीचर ऑफ द टपल कि भाई ये लिस्ट जैसा एक्ट कर रहा है कंप्लीटली, लेकिन इसमें नेचर इम्यूटेबल है।
अब देखिए टपल जो है हमारा लिस्ट के फीचर्स के साथ ही होगा. इट मीन्स दैट वी शुड बी एबल टू स्टोर different values in the tuple. Let I take the same data from here. Okay. So you can see here, tuple is containing tuple is containing a data that is not having the similar kind of data type. So when I run this code and when I print this t, this is a tuple data, and when I print the type of this t, you can find this the class tuple. There is one important point to be noted about the tuple. When we are declaring like this, and I'm giving one data here, when I print the type of this t, you can see it is returning the class int instead of tuple. So whenever you are going to declare a single element tuple, you need to mark this comma, then the Python virtual machine will be able to identify it as a tuple. के बाद हम नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं, दैट इज व्हाट द सेट डेटा टाइप. If store group of values where insertion order is not important, then we should go with tuples. Sorry, set. So set is the data type where we don't want the preservation of the insertion order. So there are some set of the points about this set. Here, insertion order is not preserved. Important point about the set, duplicates are not allowed. Support heterogeneous data types. What is the important thing here? When we are not preserving the insertion order, then we cannot expect the indexing here. So here, indexing is not applicable. This is having growable nature. Can change the data of this object. That is what the reason it is a mutable in nature. Now let me see how to declare the set or how to write a set. So suppose I'm writing s is equal to in curly braces. So when I take a type of this data, you can see this is saying for the dictionary. So we will be discussing about the another data type, that is a dictionary. So that was the important example that I want to discuss here.
when you're providing some values inside this curly braces and run this code, so you can see the Python virtual machine is understanding it as a set. But once you're creating a normal curly braces without any data, by default it will be assuming for the dictionary data set that we will discuss later. Similarly, that we have taken care about the tuples that we cannot give us without value. So it was without a comma single value, so it was considering as a integer, you can see. So this is what the type, this is what the set, where you can see the print type s is returning you the set data type. And here we are having a facility like s dot add. I want to add suppose Rahul, and when I print the s is here, you can see the output is 123 Rahul. It means that we are able to change the current object. So I will say this is a mutable and a growable in nature. जिस तरीके से एक बहुत let me take one example, very important example. And suppose you are having this property, you can see the property here, duplicates are not allowed in the set. So suppose you have given a problem statement, you have given one list of, you have given a list of duplicate element to write a code to remove duplicates. हमने देखा है कि सी सी प्लस प्लस में हमारे लिए दो स्पेसिफिक लूप्स लगाना पड़ते हैं इस काम को करने के लिए, और फिर हम उसमें मूव करते हैं. बट you need to understand this hack. Suppose the list is given like this: 1 2 3 3 3 3 4 5 6 6 6. And what we are expecting, we are expecting the non-duplicate, the duplicate element should be removed, only the unique element should be there in the list. So what I will do, just I need to write s, and we will be passing this in a set. So this is what the another way to create the set. First one is the curly braces, second one is by using the set function. So when I pass this list L, and when I print s, you can see you are having the only unique element in your list. So in a 2 lines of code, we are able to remove the duplicate elements from the list. Similarly, just like a tuple for the list, that is the tuple is having the immutable nature. For the set, we are having another kind of set which is known as the frozen set. So it's having all the properties of the set, but what one important point is added here. This is table in nature. What does it mean that we have previously discussed कि mutable का मतलब क्या होता है? तो देखिए, यदि मैं s is equal to आपके सामने लिखता हूँ कि भाई सेट है हमारा एक 20 and 30, and I want to create the frozen set. What I have to do, frozen set, we have to call this function. When you pass this set, print type of fs. You can see you are getting the class frozen set. So as we have discussed in the previous videos, we are having the type coercion and type conversion concept. So can you see I am able to apply the same concept not only with the fundamental data type, but the advanced data types that we are discussing about. So what I have done, I have taken this value set s and I have converted into the frozen set.
then when we will try to change this value, we will not be able, we will not be having any attribute add here. Let me try to have it. Fs dot add Rahul. When you run this code, so you can see this. Here is the attribute error. Frozen set object has no attribute add. So it is clearly indicating that the set is having a mutable nature, but frozen set is immutable nature. One important point: instead of this set only, you if you are having a list also, let me take the same code here. And instead of taking this list, just I am taking instead of taking this set, just I'm taking list. When I run this code, similar here, I have to delete this line because it is generating the error. When I run this code again, can you see this frozen set? So from the list itself, I have generated the frozen set here. Let me move the another kind of data type. So till now we have discussed about the list, tuple, set, and frozen set. Another very important data type, that is a dictionary. आप सभी लोगों ने डिक्शनरी के बारे में सुना ही है। डिक्शनरी में क्या होता है कि हम इंडेक्सिंग के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को होल्ड करके चलते हैं। और आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी एक चीज बहुत क्लियर तरीके से देखी है कि हैशिंग इज वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स फॉर सर्चिंग। हम ऑर्डर ऑफ वन टाइम में किसी भी चीज को सर्च कर लेते हैं यदि वैल्यू हमारे पास हैशिंग के टर्म है। तो हम उस हैशिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या हम डेटा को की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर करने के लिए, या जैसे कि जावा में हैशमैप टेबल्स वगैरह होती हैं उस फॉर्म में स्टोर करने के लिए, हमें पाइथन ने एक और डेटा टाइप प्रोवाइड किया हुआ है, जिस डेटा टाइप का नाम है डिक्शनरी। जो कि अभी हमने देखा था कुछ एग्जांपल पहले कि हम जब डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में कर रहे थे, और व्हेन वी वर हैव द टाइप ऑफ दिस डी, व्हेन आई रन दिस कोड, सो यू कैन सी द क्लास इज dict। तो मतलब जो डिफॉल्ट नेचर है इन कर्ली ब्रेसेस का, वो एक डिक्शनरी बना रहा है, और सेट बनाने के लिए हमने उसमें कुछ वैल्यूज को डाला था, और इस चीज को हमने देखा था। लेकिन मैं जब आपसे बोल रहा हूँ कि डिक्शनरी जो है की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में होता है, तो एक्चुअली व्हाट डेटा शुड बी इनसाइड इट। सो लेट मी डिफाइन वन डिक्शनरी डी, और इसमें मैं कुछ स्टोर करना चाहता हूँ। सपोज आई एम हैविंग वन की, और उस की के करस्पॉन्डिंग मैं स्टोर करना चाहता हूँ मेरा नेम राहुल, एंड सपोज मैं सेकंड की लेना चाहता हूँ, और मैं एक और सपोज स्टूडेंट का डेटा ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज 2, एंड इट सपोज दुबे। When I run this code and print d, you will be finding the dictionary that is corresponding to the key value pair 1 Rahul, 2 Dubey, and when I check the type of this, you can see the class is dictionary. Now here come one question: is dictionary mutable? Is dictionary can store any values? Yes, dictionary is a mutable in nature, and it can store the values, any value, but in a key value pair form. So what does it mean? You can see this is what the key, and this is what the corresponding values. Any value का मतलब क्या था? यदि मैं चाहता हूँ, देखिए एक और डिक्शनरी में D1 डिफाइन करता हूँ, उससे और क्लियर होगा आपको। यदि मैं यहाँ पर बोलता हूँ नेम, स्ट्रिंग इज वर्किंग एज अ की फॉर अस, और यहाँ पर मैंने पास किया है राहुल। देन आई सी phone. Corresponding this phone, you can see I have written the 19074 something. Fine. So when I print this D1, you can see name Rahul, phone number 9074. So once you have declare the dictionary, सिमिलरली इन द प्रीवियस डेटा टाइप्स हमने देखा कि हम कहीं ना कहीं इंडेक्सिंग को अप्लाई कर पा रहे थे, और सेट के साथ हम इंडेक्सिंग को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो यदि मैंने की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में डेटा को इसमें स्टोर कर दिया है,
तो मैं किस तरीके से इस डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा, हाउ आई विल बी एबल टू एक्सेस दिस डेटा। तो यदि मुझे इस डिक्शनरी का डेटा एक्सेस करना है तो मैं उसकी की के अकॉर्डिंग करूंगा, है ना। सो सपोज आई एम पासिंग द नेम हियर and you will be able to find out the value that is Rahul corresponding dictionary. So it is definitely mutable. So if I write definition here properly, that it stores data in the form of key value pairs. Pairs is having is having mutable nature. Data is accessed using key. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप बिकॉज़ यदि मैं आपसे एक जेसन ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ इंटरनेट पर या मतलब आप स्क्रैपिंग कर रहे हैं, वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं और आप पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, आप या यदि एपीआई ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं या मतलब आप एपीआई कनेक्टिविटीज़ कर रहे हैं और डेटा ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं उन एपीआई के बीच में, तो डिक्शनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप फ्रेमवर्क्स पर वर्क करेंगे क्योंकि आपका जो कॉन्टेक्स्ट आएगा बेसिकली वो डिक्शनरी की फॉर्म में ही आता है। सो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द यूज़ ऑफ डिक्शनरी। So this was all about the advanced data type. That is, first one is list, second one is tuple, third one is set, fourth one is frozen set, fifth one is dictionary. One more data type is there, that is a none. So if I'm writing x is equal to none and print type of x and run this code, so you can see the class is a none type. So what is the use of this? When you will be implementing some ML और DL concepts, आपको एक प्लेस होल्डर वेरिएबल की आवश्यकता होती है। मतलब हमने एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें हमने कुछ वैल्यू असाइन नहीं करी। लेटर वी वांट दिस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन और वहां पर हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं ना। तो सपोज मैं इस x के प्लेस पर 5 स्टोर करना चाहता हूँ और व्हेन आई विल प्रिंट दिस 5 in this x, sorry, so I will be getting a value 5. So this is another kind of data type जो कि एक प्लेस होल्डर वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है। तो फॉर वीडियो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।